This is a grammatical sentence formation course being taught by M Kathirvelu. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see need plus to infinitive in bracket negative dash active usage part 1. You just write heading need plus to infinitive in bracket negative dash active usage part 1. Need plus to infinitive in bracket negative dash active usage part 1. You see here, need is a main verb. You are aware of it. To infinitive means what? To word, another verb is zero. That is called to infinitive pair. அப்போ need கடுத்து அது வரப்போகுது. Negative is nothing but we are going to write negative sentences. Active usage is nothing but the subject is the doer, you are aware of it. Okay? So need main verb யூஸ் பண்ணலாம், modal auxiliary verb யூஸ் பண்ணலாம், some caseல noun யூஸ் பண்ணலாம். But here need வந்து main verb யூஸ் பண்றோம். Understand? You just refer to need for all explanations about various usages of need. Shall we start? Okay. Sentences are formed in active usage in the following ways using the verb need plus to infinitive. Sentences are formed in active usage in the following ways using the verb need plus to infinitive. Shall we start? Okay. We don't need to convince her to marry the boy as she doesn't like him. We don't need to convince her to marry the boy as she doesn't like him. அவனை விரும்பாததால் அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ண நாம அவளை கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We don't need to convince her to marry the boy as she doesn't like him. You see here, need is a main verb. Sentence negative எழுதுறோம். That you are aware of it. To convince என்ன? That is called to infinitive pair. To convince, that is called to infinitive pair. புரியுதா? அப்ப வேர்புக்கு அடுத்து அது வரும் நார்மலா. இங்கே நீடு வந்து மெயின் வேர்பா வருது, அதுக்கு பக்கத்துல டு கன்வின்ஸ். அதனாலதான் நீடு பிளஸ் டூ இன்ஃபினிட் ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கேன். பட் சென்டென்ஸ் வந்து நெகட்டிவா எடுக்கிறோம், அதனால நீடு மெயின் வேர்பா இருக்கிறதுனால அப்ப அதுக்குரிய ஆக்சிலரி வெர்பு என்ன போடணும்? டூ டஸ் கொண்டாடணும். ஓகே, அப்ப இந்த கேஸ்ல வி டோன்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட், they don't need to persuade their uncle to come with them to go to Ooty as he is very busy with his business. They don't need to persuade their uncle to come with them to go to Ooty as he is very busy with his business. ஹீக்கு பதிலா அவர்களுடைய அங்கிளை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன். அவங்களுடைய அங்கிள் அவருடைய பிசினஸ்ல ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறதா ஊட்டிக்கு போக அவர்களுடன் வர அவர்கள் அவங்களுடைய அங்கிளை பர்சுவேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. They don't need to persuade their uncle to come with them to go to Ooty as he is very busy with his business. You see here, they don't need. அப்ப இந்த கேஸ்ல need is a main word, to persuade to infinitive. Understand? That's all. இனிமே எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவை இருக்கிறேன், நான் ஸ்ட்ரைட்டா போய்கிட்டு இருக்கேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, நீடு பிளஸ் டூ இன்ஃபினிட்னா நீடுக்கு அடுத்து நீடு இஸ் ஏ மெயின் வெர்பா வருது, அதுக்கு அடுத்து டூ இன்ஃபினிட்டி. தட் மீன்ஸ் வாட்? டூ போட்டு வெர்பு வரும். தட் இஸ் கால்ட் டூ இன்ஃபினிட்டின் பேரு. ஓகே, ஸோ இனிமே எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவையில்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட். He doesn't need to verify all the files again as they have been thoroughly verified. He doesn't need to verify all the files again as they have been thoroughly verified. அவைகள் எவைகள்? எல்லா ஃபைல்ஸும். எல்லா ஃபைல்ஸையும் தரவா வெரிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கிறதால் மறுபடியும் அவர் எல்லா ஃபைல்ஸையும் வெரிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He doesn't need to verify all the files again as they have been thoroughly verified. They have been thoroughly verified. என்ன யூசேஜ்? Present perfect passive usage. Understand? Okay, next. He doesn't need to clarify their doubts since the manager is available. He doesn't need to clarify their doubts
since the manager is available. மேனேஜர் அவைலபிளா இருக்கிறதா அவர் அவருடைய டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He doesn't need to clarify their doubts since the manager is available. Next. He doesn't need to argue with him unnecessarily. He doesn't need to argue with him unnecessarily. தேவையில்லாம அவர் அவருடன் ஆர்கியூ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He doesn't need to argue with him unnecessarily. Next. You don't need to service your car thrice a year. You don't need to service your car thrice a year. நீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு 3 தடவை உங்களுடைய காரை சர்வீஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You don't need to service your car thrice a year. Next. You don't need to change the engine oil twice a year. You don't need to change the engine oil twice a year. நீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு 2 தடவை இன்ஜின் ஆயிலை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பண்ணா போதும். சர்வீஸ் கூட வருஷத்துக்கு 2 முறை பண்ணா போதும். ஓகே. You don't need to change the engine oil twice a year. Next. You don't need to get your house painted twice a year. You don't need to get your house painted twice a year. நீங்க வருஷத்துக்கு 2 தடவை உங்களுடைய வீட்டை பெயிண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You don't need to get your house painted twice a year. Next. You don't need to apply for the post since you have more qualification and vast experience. You don't need to apply for the post since you have more qualifications and vast experience. உங்களிடம் அதிகமா குவாலிஃபிகேஷன்ஸும் வாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்க அந்த போஸ்டுக்கு அப்ளை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You don't need to apply for the post since you have more qualifications and vast experience. Next. You don't need to attend the meeting if you are busy with some urgent work. You don't need to attend the meeting if you are busy with some urgent work. நீங்க some urgent workல பிஸியா இருந்தால் நீங்க அந்த மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You don't need to attend the meeting if you are busy with some urgent work. Next. He doesn't need to send all the letters by courier. He doesn't need to send all the letters by courier. அவர் எல்லா லெட்டர்ஸையும் கொரியர் மூலமாக அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He doesn't need to send all the letters by courier. Next. You don't need to report this matter to the chairman. You don't need to report this matter to the chairman. நீங்க இந்த மேட்டரை சேர்மனுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You don't need to report this matter to the chairman. Next. She doesn't need to inform the matter to the registrar as it is not a serious matter. She doesn't need to inform the matter to the registrar as it is not a serious matter. அது ஒரு சீரியஸ் மேட்டரா இல்லாததா அவ அந்த மேட்டரை ரிஜிஸ்ட்ராருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. She doesn't need to inform the matter to the registrar as it is not a serious matter. Next. They don't need to carry out the work in a hurry. They don't need to carry out the work in a hurry. அவர்கள் அந்த ஒர்க்கை ஹரியா அல்லது அவசரத்துல கேரி அவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. They don't need to carry out the work in a hurry. Next. His class teacher doesn't need to punish him for having come to school late for 3 days. His class teacher doesn't need to punish him for having come to school late for 3 days. 3 days ஸ்கூலுக்கு லேட்டா வந்ததுக்காக அவனுடைய கிளாஸ் டீச்சர் அவனை பனிஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. His class teacher doesn't need to punish him for having come to school late for 3 days. Next. You don't need to mention these 2 points in the letter to be addressed to the director. You don't need to mention these 2 points in the letter to be addressed to the director. டைரக்டருக்கு அட்டஸ்ட் பண்ணப்பட இருக்கிற அந்த லெட்டர்ல நீங்க இந்த 2 பாயிண்ட்ஸையும் மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You don't need to mention these 2 points
in the letter to be addressed to the director. Next. You don't need to raise this issue in the meeting to be held next Wednesday if the chairperson doesn't permit you. You don't need to raise this issue in the meeting to be held next Wednesday if the chairperson doesn't permit you. Chairperson is nothing but chairman. Okay? Chairperson உங்களை பர்மிட் பண்ணலைன்னா நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே நடக்க இருக்கிற அந்த மீட்டிங்ல நீங்க இந்த இஷ்யூவை ரைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யூ டோன்ட் நீட் டு ரைஸ் திஸ் இஷ்யூ இன் த மீட்டிங் டு பி ஹெல்ட் நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே இஃப் த சேர்பர்சன் டசன்ட் பர்மிட் யூ. நெக்ஸ்ட். He doesn't need to answer those three questions. He doesn't need to answer those three questions. அந்த த்ரீ கொஸ்டினுக்கும் அவன் ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He doesn't need to answer those three questions. Next. You don't need to send a reply mail to the customer with regard to our product now. You don't need to send a reply mail to the customer with regard to our product now. With regard to சம்பந்தமாக. With regard to our product நம்முடைய ப்ராடக்ட் சம்பந்தமாக. ஓகே. இப்போ நம்முடைய ப்ராடக்ட் சம்பந்தமாக அந்த கஸ்டமருக்கு நீங்க ஒரு ரிப்ளை மெயில் அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யூ டோன்ட் நீட் டு சென்ட் எ ரிப்ளை மெயில் டு த கஸ்டமர் வித் ரிகார்ட் டு அவர் ப்ராடக்ட் நவ். நெக்ஸ்ட். He doesn't need to bargain with a shop owner to reduce price for all the items that we are going to purchase. He doesn't need to bargain with a shop owner to reduce price for all the items that we are going to purchase. நாம பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிற எல்லா ஐட்டங்களுக்கும் பிரைஸ் ரெடியூஸ் பண்ண அவர் ஷாப் ஓனருடன் பார்கெயின் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பார்கெயின் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பேரம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பார்கெயின் என்ன? பேரம் பேச. He doesn't need to bargain with a shop owner to reduce price for all the items that we are going to purchase. Next. You don't need to discuss this matter with the senior manager before you talk to the manager about this matter. You don't need to discuss this matter with the senior manager before you talk to the manager about this matter. இந்த மேட்டர் பற்றி நீங்க மேனேஜரிடம் பேசுவதற்கு முன்னாடி நீங்க சீனியர் மேனேஜருடன் இந்த மேட்டரை டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You don't need to discuss this matter with the senior manager before you talk to the manager about this matter. Last one. The pure doesn't need to keep all the items in the storeroom. The pure doesn't need to keep all the items in the storeroom. Pure எல்லா ஐட்டம்ஸையும் ஸ்டோர் ரூம்ல வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. The pure doesn't need to keep all the items in the storeroom. Is it clear? Have you written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M Kathirvelu. Thank you.